Enoch G. Ombok from Kenya Institute of Special Education. Jadi beliau adalah dosen di sebuah universitas atau institut khusus untuk yang menelurkan para guru-guru SLB di Nairobi, Kenya. Luar biasa ya. Kita bisa lihat juga background pendidikannya. Jadi memang dari awal dari satunya dia sudah ambil jurusan PLB, kemudian diplomanya, kemudian dia ada di jurusan gitu ya, kalau kita prodi mungkinnya Department of Hearing Impairment. Jadi di departemen khusus keterbatasan pendengaran dan keterbatasan komunikasi gitu ya. Jadi itu jurusannya. Dan Mr. Enoch juga dulu pernah belajar di Boston di Perkins untuk belajar MDVI atau ini ya. Seru sekali. Saya jadi lupa harusnya pakai bahasa Inggris. So Mr. Enoch, I would like to share your PowerPoint, but meanwhile, how are you and the Nairobi in this pandemic situation? We are doing well, but the pandemic situation is not so good in Kenya because we have not operated fully. We are still on lockdown. Oh, I see. 9 counties are going back home at 7 in the evening and starting at 4. But others, like where I am in Nairobi, it is up to 10 o'clock in the night. So we are full blown, both business, schools, institutions, and many other places. Okay, I will translate it to the audience first. Jadi sahabat luar biasa, keadaan di Nairobi, Kenya dan Kenya pada umumnya begitu ya. Kebetulan Mr. Enoch Ombok ini ada di Nairobi, masih lockdown. Jadi sektor bisnis, sektor pendidikan semua lockdown. Kemudian ada beberapa sektor yang penting itu tutup, ada yang sore tutup, ada yang malam tutup. Jadi masih lockdown. So in Indonesia, especially in the past couple weeks, the COVID cases increased rapidly. So it's been a crazy world here and lockdown everywhere. But probably it's a different condition because our location, our population is different with Kenya. So it would be a pleasure for us to hear what's the situation in Kenya. Okay, Mr. Enoch, I've already showed the PowerPoint slide. You may start the talk. Yeah, so I'm happy to be here and to present on education during pandemic around the world. I'll talk more about the situation in Kenya. Now, in Kenya, we went for a lockdown. Immediately, the first case was established, and I'll highlight more on what schools, teachers made to come back to face-to-face delivery mode. Okay. Jadi Mr. Enoch menyampaikan bahwa sekarang di Kenya sedang lockdown after the total lockdown. Dan sekarang beliau akan memaparkan tentang persiapan apa sih yang dilakukan oleh sekolah dan guru untuk menghadapi PTM di sana. Mr. Enoch. Yes, so to start with, as you have said, I'm Enoch Ombok. I'm a lecturer at Kenya Institute of Special Education, Nairobi, Kenya. I work in the Department of Hearing Impairment and Communication Difficulties. This department deals with the education of training the teachers. We train teachers who teach children with special needs. And our department, we have
The first one, deaf-blind, hearing impaired, and visual impairment. And in the institute, we have distance learning. We deal with examinations of children with special needs. We train teachers on guidance and counseling. We train teachers on hearing impairment and communication difficulties. We train teachers on intellectual disabilities. We train teachers on physical and multiple disabilities. We train teachers on psychological differences and visual impairment. Those are the major activities of Kenya Institute of Special Education. So in the Department of Hearing Impairment and Communication Difficulties. Oke, jadi Mr. Enoch Ombok ini adalah seorang dosen di institut khusus untuk jadi mahasiswanya itu melatih para guru PLB begitu ya, para guru pendidikan luar biasa, dan beliau ada di jurusan gangguan pendengaran dan komunikasi. Nah, di institut ini mereka juga mengajarkan tentang ini beberapa major atau jurusannya gitu ya, atau yang diajarkan di sana ada PJJ, ada tentang ujian, ada tentang olahraga, ada tentang BK, kemudian yang tadi ya gangguan pendengaran dan komunikasi, kemudian hambatan intelektual, kemudian hambatan fisik dan ganda gitu ya, kemudian perbedaan psikososial dan juga gangguan penglihatan. Mr. Enoch. Yes, so as we are aware, COVID-19 outbreak started in China in December 2019, but Ministry of Health confirmed coronavirus case in Nairobi on 12th March the year 2020, and that was the first case to be reported in Kenya. And this one was a case of a Kenyan citizen who was traveling to Nairobi, returning from United States of America via London, United Kingdom, on the 5th March 2020. She was a lady and was confirmed positive by National Influenza Center Laboratory at Nairobi Public Health Laboratories. Oke, jadi kasus pertama di Kenya itu dikonfirmasi pada tanggal 12 Maret 2020 begitu ya. Dan kasus pertamanya adalah dari seorang warga negara Kenya yang baru pulang dari luar. Ternyata baru pulang dari Amerika dan sempat transit di London begitu ya. Beliau adalah seorang perempuan yang terkonfirmasi positif. Jadi sejak saat itu Kenya dinyatakan terjangkit oleh pandemi ini. Mr. Enoch. Yes, now because of that detection on November 2020, now schools and the whole republic came to a total lockdown, and all inter-schools and events and activities was suspended for 9 months. Now for schools in our country to resume, the following preparations were made, and the operations of the schools have not been fully up to now. Some students are still at home while others are at school. We don't go at school the same time. So we made the following preparations in the country. Jadi sekarang masih lockdown ternyata karena kasusnya semakin meningkat begitu ya. Tadinya dari sejak kasus pertama selama 9 bulan udah total lockdown, terus sekarang yang di Kenya ini sedang mempersiapkan untuk pembelajaran tatap muka gitu. Jadi banyak sekali persiapan-persiapan yang dilakukan untuk tatap muka tersebut, Mr. Enoch. Yes, so it was the directive of the government to make sure that each school be using thermoguns to take temperatures for learners twice a day and recording them in a book at the school gate. So those schools that resumed, and all of them, it is a requirement
by the government that thermograms must be in schools and children must be tested before they get in the compound. Jadi sama seperti di kita ya, jadi yang harus dipersiapkan termogan atau termometer ya untuk mengukur temperatur suhu anak-anak di sana. Jadi sebelum masuk sekolah mereka akan diperiksa temperaturnya dan kita bisa lihat ini ada fotonya ya. Ternyata keadaan di sana seperti ini kurang lebih. Mr. Enoch, is the picture is the current situation in Kenya? Yes. Yeah, That our audience would love to see it. So the picture you can see there, that is security at the gate. He is taking temperatures for students as they get into the compound. No student is allowed in the compound without the temperature taken using a thermogun. I see. Jadi ini adalah penjaga sekolahnya ya. Jadi setiap murid yang siswa yang masuk ke sekolah harus diperiksa temperaturnya. Semuanya harus gitu. Mr. Enoch. Yes. Now the second adjustment, schools were to erect wash hand stations with running water to be used by learners to wash their hands regularly in the school compound. As we know, it was said that washing your hand continuously on a running water for around 20 seconds will make you safe and can save you. So students, schools, all schools must have wash hand stations. Jadi setiap sekolah di sana sama seperti di kita juga ya. Jadi harus punya tempat untuk mencuci tangan karena harus cuci tangan secara reguler dan selama 20 detik seperti itu ya. Tapi kita tanyakan ya, ini pakai sabun atau air mengalir aja? Let's see. Mr. Enoch, do you need soap or only running water to wash it? To wash the hand? Yes. Do you use only running water or also with soap? We use running water with soap. We use even others like sanitizers. Okay. Ya, jadi ternyata selain air mengalir juga sama ya, sama kita pakai sabun dan juga pakai hand sanitizer. Now, the other directive from the government is that the government and parents to provide face masks for the pupils to be used while in and out of school. Jadi baik itu pemerintah dan orang tua harus menyediakan masker begitu ya untuk siswa yang harus digunakan di dalam dan di luar sekolah. Mr. Enoch. Yes, then provision of hand sanitizers to be used by both the teachers and the students while in the compound was also a fact that must be considered. Jadi sama juga seperti kita ya, selain tempat cuci tangan, sekolah-sekolah juga harus menyediakan hand sanitizer untuk mencuci tangan secara cepat. Mr. Enoch. Yes, then the next, the government supplied enough chairs and locks to make pupils maintain social distance, and in every class, a maximum of 15 students, and then each sit on his desk or chair as an individual. They don't share the desks. Oke, jadi sekolah-sekolah juga harus menyediakan bangku dan kursi yang cukup, dan ini ada yang menarik, and locks. Jadi si bangku-bangkunya itu sudah disusun sedemikian rupa dengan jarak tertentu dan itu dikunci. Dikunci itu maksudnya jadi si anak tuh nggak bisa geser-geser bangkunya supaya jadi lebih dekat ke teman yang lain, tidak gitu. Jadi sudah dipastikan jaraknya segitu, udah nggak bisa lagi di kanan kiri kan, dan maksimalnya adalah 15 orang satu kelas gitu. Dan
tidak berbagi bangku ya. Jadi satu bangku dan kursi itu untuk satu anak. Mr. Enoch. Yes. Then the next one, the government also was to provide, government and parents to provide pupils with enough beds so that they don't share the beds to keep off the pandemic before the schools open. Jadi mungkin karena ini full time school ya, jadi dan mungkin karena untuk anak berkebutuhan khusus, jadi disediakan tempat tidur dan sekolah-sekolah harus punya cukup tempat tidur sejumlah anak karena tidak boleh satu tempat tidur itu dipakai oleh lebih dari satu anak. Mr. Enoch. Yes, then classrooms were also meant that because every class should have around 15 to 25 children, then others who did not have enough classrooms were allowed to even learn under trees. Oh, so if a school doesn't have enough classroom, the learning should be under the trees and even under the and even put on temporary tents and many others to make sure social distance is maintained. That's nice. So outdoor learning classroom. Okay, I will try to translate it. Jadi setiap sekolah di sana harus punya cukup kelas karena kan sekelasnya cuma 15. Mungkin biasanya lebih dari itu ya, mungkin 30 gitu ya. Jadi kelasnya harus banyak. Kalau misalnya kelasnya kurang, jadi mereka nggak pakai sistem shift, tapi boleh melakukan pembelajaran di bawah pohon atau di tempat-tempat outdoor. Pokoknya harus dipastikan social distancing-nya jalan begitu ya. Jadi tidak harus di kelas. Jadi kalau kelasnya kurang, boleh di luar, di bawah pohon. Seru kayaknya ya, Mr. Enoch. Yes, then teachers were also to be ready for face-to-face delivery. And in the first place, teachers were taken for workshops, which were organized for them. And they were given highlights on COVID-19. This was to enable them prepare for meeting the students and for also caring for them, for their health. Jadi kalau di sisi gurunya ya, persiapan yang dilakukan sekolah untuk mempersiapkan guru-gurunya untuk PPM ini jelas ada pelatihan-pelatihan ya, workshop. Jadi pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan baik itu tentang COVID-nya ataupun misalnya apa teknis pembelajaran di sana nanti bagaimana. Mr. Enoch. Yes. Then the next one for teachers, each school was to have a committee called the COVID-19 committee composed of the head teacher, 3 staff members who were to inform the education officers on situations of COVID-19 in the school and also furnish the Ministry of Health in case they detect anything that is not peculiar, then they could give at an emergency and inform the Ministry of Health, who could immediately respond to individual schools with problems. Okay. Should every school provide with this medical service vehicle? No, only if there is an emergency. Okay. Oke. Yes. Jadi sebetulnya sama seperti di Indonesia ya. Jadi setiap sekolah itu harus punya seperti kalau di kita Satgas COVID gitu ya. Itu terdiri dari kepala sekolah dan ada 3 staff member lagi, boleh pengajar, boleh tekniknya. Dan mereka yang mengurusi semua data dan informasi tentang kesehatan guru dan murid. Dan kalau misalnya ada emergensi apa-apa terkait COVID, mereka yang bergerak gitu. Jadi Satgas COVID. Terus tadi saya nanya karena gambarnya mobil, apa semua sekolah harus punya mobil emergensi seperti ini? Tidak, katanya. Kalau ada emergensi nanti mobilnya akan nyamperin. Gitu. Jadi mirip ya sama kita. Mr. Enoch. Yes. Then the other one, teachers were to be given priority
to get COVID-19 vaccines because they were interacting mostly with students and meeting a bigger number, moving from class to class. So the government gave them opportunity and priority to be given COVID-19 vaccines to those who are handling the learners. Jadi sama juga seperti di kita, pengajar-pengajar itu mendapatkan prioritas untuk mendapatkan vaksin terlebih dahulu begitu ya. Karena kan guru-guru itu berinteraksi langsung dengan siswa. Mr. Enoch. Yes. Then there was a staggering of classes at different periods of the school. The table I have there is a table of primary school for term 3, which is now in Kenya. Now, for term 3, we have the classes or grades. We have PP1 are now in school. PP2 are now in school. Grade 1 are now in school. Grade 2 are now in school. Grade 3. Mr. Enoch? Oke, mungkin ada sedikit trouble. Tapi sambil menunggu saya jelaskan ya. Jadi di sana itu di shift juga, tapi beda sama kita ya. Jadi ini contohnya adalah primary school. Primary school itu sekolah dasar ya, tapi sekolah dasarnya ternyata sampai grade 8. Jadi beberapa kelas misalnya datang lebih dulu, jam mulainya itu lebih dulu. Misalnya jam mulainya kelas 1 misalnya jam 8, kelas 2 jam 9, kelas 3 jam 10, seperti itu ya. Jadi tidak terlalu banyak berkerumun di sekolah. Tapi ternyata kalau melihat di sini di term yang sekarang yang belajar dari rumahnya itu adalah grade kelas 4 dan kelas 8. Jadi lebih banyak kelas-kelas yang di dalam yang masuk sekolah begitu ya, yang PTM. Tapi tadi kan Mr. Enoch bilang bahwa kita masih lockdown di Kenyanya, jadi sekarang itu masih sedang dalam tahap persiapan. Tapi ini mungkin rencana masuk sekolahnya seperti apa. Jadi diaturnya, jadi tetap kalau kita kan misalnya dalam satu kelas yang masuk sekolah, tapi kemarin-kemarin ya, cuma setengahnya gitu, setengahnya lagi di rumah. Kalau ini sepertinya, kalau melihat seperti ini, jadi satu kelas semua masuk gitu, tapi beda tempatnya. Jadi ada yang dibedakan tempat, atau bahkan kalau kelasnya kurang di bawah pohon gitu ya, di taman atau di luar, di outdoor class. Dan PP itu kayaknya preparations ya, jadi mungkin TK. Jadi sama seperti kayak di Inggris, kalau di kita kan nggak ada reception, kita nggak ada preparation class gitu. Jadi dari preschool, dari TK langsung ke SD. Sambil nunggu Pak Enoch, saya jelaskan dulu receptions atau ini di beberapa negara di luar itu bagaimana. Jadi ketika anak itu masuk ke TK, kemudian akan ke SD gitu. Itu tuh mereka sangat menyanjung tinggi psikologiknya ya. Jadi mental health sama psikologi itu harus penting. Jadi masa transisi itu betul-betul sama mereka itu diprioritaskan begitu ya. Jadi kalau ada anak dari TK ke SD itu kan sekolahnya baru lagi, apalagi supaya mereka anak-anak dibantu adaptasinya, ada namanya prep school atau reception atau apa banyak ya. Nah itu tempatnya di SD tapi tetap TK 0 besarnya gitu. TKB kalau di kita, tapi lingkungannya udah di SD. Jadi itu bantu adaptasi. Welcome back, Mr. Enoch. Do you want to continue? That's right. Network problem, I'm sorry. That's all right. It's all right. It's the dynamic of online. Yes, so I was saying, now it is term 3 and you find that there are 2 classes at home, grade 4 and class 8. This is to give room for distance, that is 1 meter, so that when they are at home, others will be learning. When they will go to school, maybe like they were in school, these others were also at home. Ya, jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, jadi
pembagian kelas ini ada beberapa kelas yang di rumah, beberapa kelas yang masuk ke sekolah untuk menghindari kerumunan supaya social distancing-nya jalan. Mr. Enoch. Yes, now at secondary schools, term 3 2021, we have Form 1 at home, Form 2 at school, Form 3 at school, and Form 4 did their exams and they are not in school. So that is to give room. You only have two forms, Form 2 and Form 3 at school, so that they can practice social distance. The rest now, when we come to term 1, that will be from August, we have a different situation. Otherwise, that is practiced in schools and it was a preparation so that we don't have very many in school to the extent that we cannot have social distance as a way of keeping COVID-19 out of schools. Okay, but will they change the shift? For example, for those who have to learn at home, will they be at school too in a different term? They will be at school at a different time. Okay, jadi kalau ini SMP-nya ya, sekolah menengahnya. Jadi ternyata ada 4 form. Tapi kalau yang ini lebih setengah-setengah ya. Kalau tadi SD itu sekolah dasarnya itu agak lebih banyak yang di sekolahnya, yang di rumahnya sedikit. Kalau ini sepertinya setengah-setengah. Dan ini semua untuk menghindari kerumunan di sekolah itu supaya bisa masih menerapkan social distancing. Dan tadi saya tanya, kalau yang di rumah, belajar di rumah nanti akan belajar di sekolah juga tidak? Iya, ternyata akan di shift-nya dirubah juga. Mr. Enoch. Yes, so maybe in conclusion, we have seen that with the good planning, both from parents, government, and stakeholders, we have not experienced very many cases in schools. Most of the COVID-19 cases reported in Kenya are cases that affect other sectors and not education. So it is not so much that can alarm the government, so schools can go on and we stagger it the way it is. Jadi Mr. Enoch membuat kesimpulan bahwa tentu saja untuk menciptakan untuk keberhasilan PTM ini diperlukan rencana yang baik dari pemerintah dan juga bantuan dan support dari semua warga sekolah dan praktisi sekolah begitu ya, sehingga sekolah tidak akan menjadi sebuah klaster baru dan anak-anak akan tetap nyaman untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Mr. Enoch. Yes, so that is the end of my article, and thank you for listening. Thank you so much. Thank you so much. Jadi Mr. Enoch mengucapkan terima kasih, itu adalah akhir dari paparannya. Mr. Enoch, can you say thank you in Indonesia? Can I teach you thank you in Indonesia? Teach me, please. It's terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yes, thank you so much. You have a good Indonesian accent. So, do you have any last words for the audience to conclude what is happening in Kenya in the field of education now? Yes, the last words I would say, now the situation in Kenya is not also very good like other places. Because Kenya, we are still in lockdown, and in the school sector, 4 classes are out, 2 in high school and 2 in primary schools. Other counties, around 9 in Kenya, are still locked, and many things are taking place. The only advice I would give is that COVID-19 is real, and we should try to protect the lives of children, especially the ones with special needs we work for, so that they can also be good citizens in future. Otherwise, thank you.
Okay. So, jadi kata Mister Enoch, di Kenya sekarang masih lockdown, jadi nggak bisa masuk sekolah dan beberapa negara di sekitar, Kenya juga ada 9 negara di sekitar Kenya masih tetap lockdown. Dan, sarannya dari, Pak, Enoch ini adalah, bahwa kita harus sadar bahwa COVID-19 is real, jadi COVID-19 itu ada, kita harus, melindungi anak-anak kita, terutama anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tapi ada satu yang saya mau tanyakan ya, Mr. Enoch, so Yes. how's the learning process now in lockdown? Is it distant learning using or just holiday for the kids? No, with the preparations the government put in place, we are on a face-to-face delivery. Okay. Yes. Right now, the Yeah. current situation is face-to-face delivery using Yeah. in classroom. In classroom. Okay. Even it's in lockdown. Yes, so the lockdown just starts at 4 and ends at 7 in some counties. Okay. In some counties, it starts at 4 and ends at 10. So the students have enough time to go to school and then come back home. Those in boarding schools are also in schools and they maintain the COVID-19 regulations given by the government and given by the Ministry of Education. Okay, thank you. Jadi sahabat luar biasa, saya ingin meluruskan sesuatu. Jadi lockdown di sana ternyata dari mulai jam 4 sore ke atas. Jadi anak-anak tetap sekolah, masuk ke sekolah sampai jam 4. Udah gitu semua masuk, semua perkantoran, semua bisnis tutup, jam 4 semua diem di rumah. Jadi lockdownnya itu sore sampai malam. The next question is for Mr. Enoch. Model Yes. pembelajaran di sana dalam masa pandemi ini supaya kompetensi pengetahuan dan keterampilan tercapai bagus bagaimana? Mr. Enoch, could you share the strategies that Kenya use to get the learning target fulfilled during this pandemic? The learning target fulfilled. Yes, now the strategies the government is using to fill in the gap in the first place, we have learners who are at home now and others are in school for face-to-face. When they open, others will also be at home. The strategies we are using, number one, we are making the terms longer than usual to capture the time that is lost. Normally, our terms used to be around 10 weeks, but we extend them now to around 11 or 12 weeks to make one term. The second strategy the government used is to change the term dates. For example, in Kenya, January used to be term 1 up to March. Then term 2 from May to July. Then from September to November, term 3. It has changed to the extent that in Kenya, this is June and we are in term 3. This is made so that we capture the 9 months when we had a total lockdown and schools were not on. Despite the fact that we had online classes, it never went on well because online classes had very many issues like internet interruptions. Some areas also are not served so well with the networks, so it could not continue uniformly. So the government has the strategies of making the terms longer, then changing the term dates. At the same time, we also have online classes, especially for advanced learners, like those at the university and those in colleges, where we compensate the time lost by having online classes on top of the face-to-face learning taking place. Okay, thank you. I will translate it to the audience. Jadi tadi kan yang ditanyakan gimana sih cara mencapai target-target pembelajarannya di sana begitu ya.
saya ceritakan dulu kata Mr. Enoch bahwa selama 9 bulan lockdown, betul-betul total lockdown, anak-anak diem di rumah, asalnya pakai online classes memang, tapi tidak berhasil karena banyak masalah, banyak trouble gitu. Jadi begitu masuk setelah 9 bulan itu mereka mengejarnya dengan memperpanjang atau extend target pembelajarannya. Misalnya kalau ada pembelajaran A, harusnya targetnya 1 bulan gitu dipelajari. Sekarang jadi 2 bulan atau 3 bulan. Jadi si target di rencana pembelajarannya itu diperpanjang. Bahkan strategi dari pemerintahnya itu termnya itu kalau di kita mungkin semester ya. Mereka 1 tahun ada 3 term, biasanya term 1-nya itu Januari sampai Maret, term 2 Mei sampai Juli, term 3-nya September sampai November gitu ya. Sekarang tuh jadi diperpanjang gitu. Sekarang aja bulan Juni udah jadi biasanya 1 term misalnya 3 bulan, sekarang jadi 4 bulan atau 5 bulan. Jadi untuk menyelesaikan satu pembelajaran misalnya ya, itu jadi dipanjangin karena ngejar yang 9 bulan itu off. Karena di sana online PJJ-nya nggak jalan. Maksudnya tidak berhasil. Jalan itu hanya untuk universitas katanya. Untuk SD, SMP udah susah. Kebayang ya, di sini juga susah. Tapi kalau di sana sekarang udah masuk lagi gitu. Jadi dikejarnya di situ. So, itu kondisi di Kenya. Bagaimana cara guru memotivasi murid yang tidak mengerjakan tugas? So, how the teachers motivate students who have difficulties in doing the doing the learning, the homework in this pandemic? So probably there's some students who are not willing to do the work, the schoolwork, and what strategies or what motivation do the teachers give to the students or parents? Ibu Kori first, and then Mr. Enoch. Teh Kori masih di mute. Sorry, I muted my mic. Okay, so kok jadi bahasa Inggris? Jadi untuk memotivasi ya siswa untuk mengerjakan tugasnya. Jadi di sini juga memang awal-awal kayak Yuza juga itu kadang tidak menyelesaikan tugasnya. Dan jujur kenapa? Karena saya tidak tahu harus bagaimana gitu kan. Nah, jadi upaya gurunya itu untuk membuat Yuza mengerjakan tugasnya, yang pertama adalah menelepon saya. Ditanya dulu alasannya, kenapa tidak mengerjakan tugas? Ya tentu saja dengan bahasa yang sangat sopan gitu ya. Are you aware that Yuza has some task to do gitu kan, to submit for the day, and I'm wondering, I'm concerned gitu ya, ininya kata-katanya. Kenapa Yuza kok tidak mengumpulkan gitu? Apakah ada kendala? Is there any issue that you need to tell us gitu? Jadi sebenarnya aku tahu gitu ya, dia pengen nanya kenapa sih nggak ngerjain tugas gitu kan. Tapi bahasanya tanya dulu masalahnya apa, isunya apa, apakah nggak ada internet, apakah nggak ada printer, karena kan waktu awal itu memang gurunya juga aware bahwa internet itu salah satu masalah juga di sini ya. Jadi tidak semua flats itu internetnya bagus. Jadi ditanya apakah nggak ada laptop gitu. Nah, akhirnya saya bilang bahwa itu karena saya tidak tahu, saya tidak mengerti harus bagaimana gitu kan. Lalu akhirnya dijelaskan oleh gurunya tadi ya, bahwa saya pertama harus lihat ini timetable, harus menyusun tugasnya bla bla bla, jam segini, jam gitu-gitulah. Nah, terus udah gitu saya coba nih kerjain gitu kan. Ternyata anaknya susah kan, anaknya nggak mau diem gitu kan, karena dia tadi nggak ngerti juga harus bagaimana, jadi frustasi gitu kan, anxious. Nah, terus si gurunya nelfon lagi, kenapa Yuza misalnya ngerjain matematika tapi nggak mengerjakan ini, kenapa ya? Saya bilang aja bahwa anaknya belum paham, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk paham karena dia anxious, dia tidak mengerti. Misalnya dia belajar tentang history, udah mah historinya gitu kan, udah bahasanya, apalagi dia baru datang ke sini gitu kan. Nah, akhirnya ngobrol lah sama jadi mereka tuh selain mencari tahu masalah, tapi juga memberikan solusi gitu ya. Jadi saya akhirnya ditemukan lagi dengan Miss Fuller, dia yang berkebutuhan khusus itu. Kita ngobrol karena kan ternyata Yuza itu
anxiety levelnya tinggi, lalu diminta untuk melakukan aktivitas fisik ya, seperti naik sepeda, lalu fidget toys gitu, segala macam lah intinya gitu. Nah, terus jadi dipantau, intinya support dari sekolah adalah memantau muridnya dan memastikan bahwa orang tua dan murid mengerti apa yang harus dikerjakan. Jadi kalau misalnya terlalu banyak tiba-tiba, nih 10 lembar kerjakan, kan bingung mulai dari mana dulu gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya ya nggak mau ngerjain gitu. Begitu sih kalau di sini, dan saya rasa itu bisa kita pelajari bersama ya. Iya betul sekali. Tapi nggak, kalau misalnya ada anak ya udah nggak mau, males gitu, nggak dihukum gitu ya, nggak ada hukuman? Oh nggak ada hukuman. Cuma memang si gurunya tuh, ya tadi cara ngomongnya tuh, we are concerned gitu kan, bahwa ini please parents gitu. Kalau misalnya ada yang tidak membaca juga, dikasih surat gitu, we are working together for your children's education gitu, can you please help your children for their reading gitu-gitu. Jadi dikasih surat, ditelepon, tapi dengan kata-kata yang ini tidak ada hukuman sama sekali. Oh ya, tapi ada reward. Jadi kalau di sini dikasih kayak star gitu ya, bintang, ada untuk mendapatkan bintang bronze, silver atau gold itu mereka harus ngumpulin poin, take it point. Jadi poin, pokoknya poinnya itu mereka akan dapat kalau ngerjain tugas, kalau nurut sama orang tua, kalau nurut sama guru gitu ya. Nanti yang paling banyak dapat ada gold, ada silver, ada bronze, dan nanti mereka dikasih kayak crown gitu, tapi dari kertas atau apa gitu ya. Pokoknya nggak yang real crown gitu, dan mereka proud banget gitu kan, keluar, oh saya dapat ini gold crown gitu kan. Seperti itu sih. Seru, that looks fun, bisa dipakai juga ya. Di kita juga sebetulnya udah banyak ya ngasih reward. But yeah, we're slightly different. The conditions is different. Saya terjemahkan dulu ke Mr. Enoch jawaban Bu Kori ya. So Mr. Enoch, Ibu Kori's answer is, in England, if there's a student who don't want to do the homework, who don't want to do the schoolwork, the teacher will call the parents and asking what happened and what's the condition and why does the student don't want to work with their schoolwork. They also monitoring the progress. They also give help if Ibu Kori give a case that the student don't want to do the homework because of still don't understand, because it's a new environment and new learning environment for the students, and the students also have the anxiety rate higher than usual. So the school gives a they call it nurse, probably teacher's aide or a helper, to stimulate or to do the therapy. For example, they fine and gross motoric therapy, like the students should ride a bike regularly to balance the anxiety, and the teachers keep monitoring and motivate the parents and the students to do the homework. So that's what happens in England, in Leeds, England. How about in Kenya, Mr. Enoch? Thank you. Now in Kenya, actually, when a student or a pupil do not want to do the homework, actually it is not very normal because of the way the system we use. We are using the CBC competency-based curriculum, which has practical and written work. In case a student may develop negativity towards schoolwork, then at school level, we have the guidance and counseling committee who get reports from teachers on individual students. Before report is relayed back at home, the student is guided by the teacher
in charge of guidance and counseling to find out the reason why the student is refusing. The problem may be in school or maybe at home. So depending on the situation and reports gotten from the student, the guidance and the counseling committee will handle that student. The teachers can give report to the student, to the guidance and counseling, who will counsel the students. The counseling committee can call the parent. The counseling committee can call if it is a fellow student giving problems. And we will also advise the student on the importance of education and of why he or she is coming to school to learn. What are the benefits? What will it be if he do not complete his education? What do we expect? In case he finishes his education, what Baik, sepertinya ada kendala sinyal. Tapi intinya, jadi kalau di Kenya itu kalau ada anak seperti itu, kasus-kasusnya itu ditangani oleh tim BK-nya gitu, bimbingan dan konseling. Jadi ada timnya untuk mencari tahu kira-kira problemnya apakah ini di sekolah, apakah di rumah begitu. Jadi dicari penyebabnya. Kalau Mr. Enak tadi menyampaikan seperti itu. Jadi ada timnya BK gitu ya, bimbingan dan konseling. Jadi sama juga sepertinya ya Bu Kori ya, di Leeds juga ya ada. Jadi kedua negara ini sangat concern dengan selain progres belajarnya juga keadaan psikologi dan semua keadaan di rumahnya begitu ya, luar biasa sekali. Jadi di kita juga sedikit-sedikit seperti itu, but you know our population that really sketchers and kita kok jadi ngomong bahasa Inggris. Jadi ya banyak PR yang harus kita kerjakan dan banyak yang harus kita coba-coba karena harus dicoba dulu ya.